వెల్కమ్ టు త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో 60 సాధించడం ఎట్లా అన్నటువంటి విషయంలో హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూడబోతున్నాం. మనందరికీ తెలుసు, ఫిబ్రవరి 28 నుంచి తెలంగాణలో, మార్చి 1వ తేదీ నుండి ఏపీలో మనకి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు మొదలు కాబోతున్నాయి. ఈ పరీక్షల్లో ఈ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్లో మనకి హౌ టు గెట్ 60 out of 60 అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్లో మనకి ఏ క్వశ్చన్స్ చదివితే కనుక ఎస్ఐలో 4 మార్క్స్ మిస్ అవుతుందో చూసాం. అలాగే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాప్టర్ వైజ్ చూస్తున్నాం. ఈ చాప్టర్ వైజ్ చూడటంలో మనకి హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ లో ఆల్రెడీ కొన్ని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ దీనికి ముందు వీడియోలో చూడటం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మరికొన్ని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. సో ఒకసారి మనకి టెంటేటివ్ వెయిటేజ్ కనుక మళ్ళీ చూస్తే కనుక ఈ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి ఏదర్ 2+2 కింద కానీ లేదంటే 4 మార్క్స్ కింద కానీ అడగటానికి అవకాశం ఉంది. సో మనకి ఈవెన్ 4 మార్క్స్ లో కూడా మనకి దాన్ని ఏబి బిట్స్ కింద ఇచ్చి ఏకి 2 మార్క్స్, బికి 2 మార్క్స్ కింద కేటాయించే అవకాశం కూడా ఉంది. అందువల్ల ఈ చాప్టర్ నుంచి వచ్చి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని కొంచెం మనం కీన్గా పిన్ పాయింట్ గా చదవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో ప్రధానంగా ఒక్కసారి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే కనుక మనకి ఒక 4 క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి హైడ్రైడ్స్. సో హైడ్రైడ్స్, వాట్ ఆర్ హైడ్రైడ్స్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. అంటే అక్కడ ఎనీ 2 హైడ్రైడ్స్ అడగచ్చు. అంటే మనకు తెలుసు అయానిక్ హైడ్రైడ్స్, కోవలెంట్ హైడ్రైడ్స్ అండ్ మెటాలిక్ ఆర్ నాన్ స్టాయికియోమెట్రిక్ హైడ్రైడ్స్. సో అలాగే కోవలెంట్ హైడ్రైడ్స్ లో మళ్ళీ 3 రకాలు ఉన్నాయి: ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రిసైజ్ హైడ్రైడ్స్. సో మనకి వాటి మీద ఏమన్నా 2 కలిపి అడగడానికి అవకాశం ఉంది 4 మార్క్స్ లో. అదే విధంగా హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, వాట్ ఈస్ హార్డ్ వాటర్, వై ఇట్ ఈస్ కాజింగ్, అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, దట్ ఈస్ టెంపరరీ హార్డ్నెస్, పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్, వై టెంపరరీ హార్డ్నెస్ is causing, why permanent hardness is causing, and various methods. Around 6 methods are there to remove the hardness of water. Then third one is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide preparation and properties. So hydrogen peroxide ni prepare cheyadam ante oka there are 3 methods are there, and oxidation and reduction properties. So ivi chodalsina vishayam. వీటితో పాటుగా మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. సో మనకి ఇది 4 మార్క్స్ లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. హౌ వై హైడ్రోజన్ హ్యాస్ ఎ గివెన్ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఇక్కడ మనకి 2+2 కింద వెయిటేజ్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ డు యు మెంట్ బై auto-protolysis? What do you meant by auto-protolysis? Give equation to represent the auto-protolysis of water. So what is auto-protolysis? Auto-protolysis is a chemical reaction in which a proton is transferred between 2 identical molecules. If a proton is transferred between 2 identical molecules, it is called auto-protolysis. For example, if you take an HA and He, so between these 2 identical molecules, if a proton is transferred, this is called auto-protolysis of HA. So auto-protolysis of water is a chemical reaction in which a proton is transferred between 2 water molecules. In that, one water molecule acts as a Bronsted acid and by releasing the proton, and another water molecule accepts the proton from and acts as a Bronsted base. So in this case, this H2O is accepting a proton from this H2O and behaving as a Bronsted base, whereas it is donating a proton, it is acting as a Bronsted acid. Bronsted acid. So auto-protolysis means a chemical reaction in which a proton is transferred between 2 identical molecules. That is auto-protolysis of water is a chemical reaction in which a proton is transferred between 2 water molecules. Among the 2 water molecules, one is acting as a Bronsted acid, another is acting as a Bronsted base.
Next one is during photosynthesis, water is oxidized to oxygen. Which element is reduced? So we know that the photosynthesis, water plants by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight, they are producing carbohydrates and oxygen. That is 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus O2. So in that, the H2 during the photosynthesis, CO2 is reduced to glucose and H2O is oxidized to oxygen. So in cellular respiration also glucose is oxidized and oxygen is reduced to carbon dioxide and water. So during photosynthesis, what is happening? Carbon dioxide is reduced to glucose. Carbon dioxide is reduced to glucose. So here, what is the question? Which element is reduced? The carbon dioxide is reduced to glucose. Then next one is, water behaves as an amphoteric substance in the Bronsted cells. How do you explain? So when it reacts with acids such as HCl, it accepts a proton and acts as a base. So for example, in this case, water is accepting a proton and behaving as an acid. Whereas when it reacts with bases such as ammonia, it donates a proton and acts as acid. That's why water, we say that it is an amphoteric substance. Amphoteric substance. So the unusual property of water in the condensed phase leads to its high heat of vapor pressure. What is this property? Right? The unusual property of water in the condensed phase that leading to its high heat of vaporization is due to presence of extensive hydrogen bonding between water molecules. So in condensed phase, water has a high heat of vaporization. Why it is caused? That the reason is due to presence of hydrogen bonding. Next, define the term hydride and how many categories of hydrides are known named. The binary compounds of hydrogen with the elements in the periodic table, except group 18 elements, are called hydrides. There are three types of hydrides: ionic hydrides, covalent hydrides, and metallic or non-stoichiometric hydrides. The boiling points of ammonia, water, and HF are higher than those of hydrides of 6 subsequent groups. Give the reasons. Due to high electronegativity of nitrogen, oxygen, and fluorine, the magnitude of hydrogen bonding in their hydrides will be quite high. Hence, their boiling points will be higher than the hydrides of their subsequent group members. Next, write any three uses of hydrogen peroxide. In daily life, it is used as hair bleach and is used as a mild disinfectant. It is used in the synthesis of hydroquinone. It is used in green environmental chemistry. For example, in environmental pollution, in pollution control treatment of domestic and industrial oxidation of cyanides. So along with those questions, discuss the position of hydrogen in the periodic table on the basis of electron configuration. What is Kalgan method? What is the G-Light method? What is the nature of hydrides formed by group 13 elements? These are electron deficient. Similarly, what is heavy water? Deuterium oxide is called heavy water, and its uses are it is used to study the reaction mechanism, and it is used as a coolant nuclear reactors. It is used as a moderator in nuclear reactors. So heavy water. What is heavy water? And write its uses. So heavy water is the deuterium oxide. D2O is called heavy water, and it is used as a moderator in nuclear reactors. It is used as a moderator in nuclear reactors and used to study the reaction mechanism. Used to study the reaction mechanism. Then applications of hydrogen as a fuel. Hydrogen as a fuel.
prepare hydrogen, prepare dihydrogen. సో ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్. సో ఇవి కనుక చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా అంటే ఈ హైడ్రైడ్స్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, వీటితో పాటుగా ఇవి చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకి ఎయిదర్ 4 మార్క్స్ కానీ అది 2 మార్క్స్ కానీ మనకి క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అవకాశం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. Don't forget to like the video, share and subscribe the channel.